আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে বেশ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোই আছি। তো আজকে আমি প্রতিদিনের মতোই চলে আসলাম একটা ড্রয়িং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের এই ড্রয়িং ভিডিওটি আমি আঁকবো একটি পেন্সিল এবং পেন পেপার আর একটি স্কেলের সাহায্যে, যেটা আমি প্রতিদিনই ব্যবহার করি। তো আজকের ড্রয়িংটি হচ্ছে একটি গ্রামের ছোট্ট একটা দৃশ্য, যেখানে থাকবে একটা ঘর এবং তার পাশে থাকবে একটি খেজুর গাছ, যেটা আমাদের গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায়। নদীর আশেপাশে যে সকল ঘর দেখা যায়, ঘরের পাশে একটা ছোট্ট খেজুর গাছ বা ডাবের গাছ, তালের গাছ, তো ঠিক সেই রকমই একটা পাশে থাকবে খেজুর গাছ এবং তার পিছন দিয়ে যাবে বয়ে একটা আপন ঠিকানায় একটা ছোট্ট নদী, এবং নদীর পেছনে থাকবে দূরের কিছু বন জনবসতি, আর সেই নদীতে থাকবে একটি ভাসমান অবস্থায় একটা ছোট্ট নৌকা, পালতোলা নৌকা। তো আজকের এই ড্রয়িংটি আমি কীভাবে আঁকছি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই শিখে যাবেন। তো যারা ড্রয়িং শিখতে চান বা যাদের বাচ্চাকে ড্রয়িং শেখাতে চান, তারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। আর প্রতিদিনের মতো এইরকম নতুন নতুন ড্রয়িং ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি এবং পেজটি ফলো দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। প্রতিদিন ঠিক এইরকমই ড্রয়িং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব।